Non, mais on est dans pas beaucoup de vent pour l'instant. Et puis on essaye de gagner un maximum pour toucher le nouveau vent. Et donc la flotte, elle s'est un peu compressée parce qu'il y a eu de la molle pendant plusieurs heures pour un peu tout le monde. Est-ce qu'on a des chances on est à combien de milles des autres là? On a une trentaine de milles. Après, ça dépend de quand ça redémarre pour eux. Là, ça a l'air quand même d'avancer pour Bioterme notamment. Donc on verra ce qui se passe. Ça croche en plus. Et par rapport à Arkea? Oui. Et Arkea, ouais. Arkea, malheureusement pour eux, ils sont restés arrêtés vraiment plusieurs heures. Donc ils ont perdu pas mal de terrain sur les leaders. Mais là, ils ont l'air de redémarrer aussi. Et ils sont eux aussi à 30 000? Ouais, ou une vingtaine de milles, un peu moins. Ouais, un peu moins que Bioterme. C'est réalisable de les doubler là dans le temps qui nous reste avant la fin de course? Ouais, c'est réalisable parce que la situation elle est quand même molle, donc ça donne des opportunités. Après, ça redémarre normalement plutôt dans l'ouest, donc ils ont quand même cet avantage-là. Donc il faudrait vraiment qu'on rattrape encore pour pouvoir y prétendre, mais on va voir. Cool, j'aurais dû. Thomas, Bye Thomas. we finally catch them. So we are happy. Nice. Bye bye Thomas, I mean. No, we can't say this too soon because Yeah, we have a long yeah, way to go. Huh? He will come back for sure. He doesn't want us to be in front of him. But for now. But for now. Alright, 7 miles, huh? Something like this. Just quite fast. That one, yes. You have something. 1, 2. Say again in French. Je sens ça dans mes doigts. I feel it in my bones. Pied doigt. No, we have a Legrand on the AIS, and we've both been going for different strategies. So we're keeping our fingers crossed that ours is working. For now, we have more speed than them, so it's good. It's happy moments, but can all change in the next 2 minutes. So best to just stay cool. Yeah, and what's our strategy compared to them then? We're going offshore and they're going inshore. I think they're trying to pick up the sea breeze along the coast. And yeah, the models around here is really hard to predict when the gradient's so light. So we didn't trust it so much, and so we're going more Forward, straight forward. straight along the route. Cool. Less miles is faster. How do you tell there is wind? For sure on the numbers, but also you can see on the surface it's a little bit more dark, A bit more? and yeah, it's a good Okay. it's a good way to observe it and maybe catch it. Cool. So for example, But you can see it's- that behind us, isn't it? It looks like there is more breeze on our starboard side right now. Okay. Because when you look at the sea there, it's quite flat and very flat, glassy. Yeah. On the foil now, it's And then on the other side. a little bit more. That's why we jibe. We try to stay in the pressure, in the gust. I mean, in the something to move. Huh? We don't care about the direction now. We just need something to move forward